Quel est véritablement le travail d'une équipe de défense? L'équipe de défense, elle doit veiller fondamentalement au respect des droits fondamentaux de l'accusé. Cette notion, c'est une notion qui recouvre plusieurs aspects. Ces droits fondamentaux, c'est par exemple le droit au silence. L'accusé n'est pas obligé de parler. C'est aussi le droit à avoir une divulgation complète du dossier. C'est le droit de connaître l'intégralité des charges qui pèsent contre la personne. C'est ce respect des droits fondamentaux qui est une partie essentielle du travail de la défense. L'autre aspect du travail de la défense, c'est de ce qu'on appelle en français challenger la preuve du procureur. Le procureur vient, nous donne un certain nombre d'éléments et sur ces éléments, nous essayons, nous, d'enquêter pour voir la part de vérité, la part de contre-vérité qui peut être amenée par le procureur dans sa preuve. C'est ce qu'on appelle challenger la preuve du procureur. L'autre aspect du travail de la défense est de rapporter les éléments qui viennent au soutien de la thèse de notre client. C'est ce qu'on appelle, et c'est la deuxième partie du procès, apporter des témoins qui viennent témoigner dans la part de vérité que le client lui-même, que l'accusé lui-même veut faire valoir devant les tribunaux. Voilà l'essentiel du travail de la défense. C'est un travail important. Dans le dossier de Thomas Lubanga, nous avons 30 000 pages qui nous ont été communiquées par le procureur. Et par ailleurs, il y a évidemment beaucoup de problèmes procéduraux puisque c'est le premier dossier devant la Cour pénale internationale. The International Criminal Court has a mandate to try in a fair and impartial manner and, where guilt is established, punish persons responsible for the most serious crimes of concern to the international community. The defense is a key component of a fair trial. The importance of safeguarding the rights of the defense is reflected in the court's founding instrument, the Rome Statute, as well as associated legal texts of the court. They are effectively guaranteed by the overseeing judicial powers of the judges. Fundamental principles enshrined in the statute include, amongst others, the presumption of innocence and the grounds for excluding criminal responsibility. As provided in Article 67 of the Rome Statute, the accused is also entitled to a public, impartial, and fair hearing. Suspects and accused persons have the right to legal representation in proceedings before the court. When a suspect or accused person in need of legal representation wishes to appoint his or her own lawyer, the registry of the court facilitates this process and provides a pool of qualified counsel. Experienced lawyers who wish to represent defendants must be admitted to the list of counsel that is currently composed of more than 300 lawyers from around the world. Appointed counsel is responsible for constructing his or her team, including the selection of associate counsel, legal assistants, case managers, resource persons, and professional investigators. All members of the defense team have to meet certain qualifications to ensure that they can assist the defendant effectively and efficiently at the highest international standards. In situations where a person requires urgent legal assistance and has not yet secured a lawyer, or where his or her counsel is unavailable, the registrar can appoint duty counsel. Your Honours, as defence counsel, I can only put questions to the witnesses called by the prosecution. They have chosen not to call other core witnesses. And, Your Honours, all we can do is to try to challenge that evidence and show Your Honours that it would be wholly inappropriate for this case to proceed. Your Honours, in the round, it is my respectful submission that the prosecution have failed to discharge their burden of proof. And this permits only one option. This case cannot be confirmed. Your Honours, this is the case, in my respectful submission, where a clear line can be drawn in the sand as to what amounts to sufficient evidence. If the pre-trial chamber is to have a purpose, it is to permit cases going ahead which will inevitably result in acquittals. It is to avoid needless trials.
A key component in guaranteeing the rights of suspects and accused persons is the legal aid system, which ensures that the costs of legal representation is paid by the courts for those who lack sufficient resources. Le greffe, en général, et pas seulement dans le procès, est responsable et doit assurer les services non judiciaires et tous les aspects administratifs de la Cour. Le greffe, en tant qu'organe neutre, doit assurer que le procès soit équitable, c'est-à-dire que le droit de la défense soit effectivement soutenu, supporté et garanti, et ce qui signifie que le soutien au Conseil de la défense doit aussi assurer l'égalité des armes par rapport aux moyens qui sont disponibles à la poursuite. The ICC registrar's decision to recognize a defendant as partially or totally indigent, and whether or not to grant legal aid, is based on objective criteria and a full investigation into the means of the legal aid applicant.